హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థించామ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 40 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ నంబర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే 6 తీసుకుందాం. ఈ 6 అనే నెంబర్ మనం ఏ టేబుల్లో మనం చూడొచ్చు అండ్ ఏ నెంబర్తో అది డివైడ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ 1 to 6. అంటే 1 నుంచి ఆ నెంబర్ వరకు ఏ టేబుల్తో అంటే ఏ నెంబర్తో అది డివిజిబుల్ అవుతుంది అని తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. ఓకే, కాన్సెప్ట్లో తెలుసుకుంటాం. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్ టు లూప్ 1 by 1 ఒక్కొక్కటిగా 1 నుంచి 6 వరకు మనకి రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫర్ ఐ ఇన్ range of 1, num plus 1. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు నంబర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి కాబట్టి +1 తీసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ దట్ నంబర్ పర్సంటైల్ I ఈజ్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే వీ కెన్ ప్రింట్ దట్ నంబర్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ నంబర్, ఓకే సారీ, ప్రింట్ ఆఫ్ I. సో మనకు డివైడ్ అయ్యే నంబరే కదా మనకు రిటర్న్ చేయాల్సింది కాబట్టి ఒక్కొక్క నెంబర్ నాకు లూప్ అవుతూ ఐలో స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ దట్ నంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై లైక్ ఐ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నంబర్ కాబట్టి ఐని ప్రింట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నాకు డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ప్రింట్ చేశానంటే ఓన్లీ వాల్యూసే ప్రింట్ అవుతాయి. సో నాకు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ కావాలి ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ number is, so I can print, I can say likewise once ఒకవేళ మీరు అవుట్పుట్ రన్ చేశారంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 6 is అని మీకు అవుట్పుట్లో చూపించేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నంబర్. ఒక నెంబర్కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 6 is 1, 2, 3, 6. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవడానికి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అప్రోచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 4కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. సో నేను స్టార్టింగ్ వాల్యూ అనేది ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ I తీసుకున్నాను. ఓకే, విచ్ ఇస్ 1 తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. సో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 నుంచి 4 వరకు వచ్చే ప్రతి నెంబర్ని నేను మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, num plus 1. Okay, so then we have to multiply the each number with the fact equals to fact into I. Okay, then after completion of it we have to print that fact value. Okay na? సో ఇప్పుడు నేను నంబర్ వరకు ఒక్కొక్క దాన్ని లైక్ ఐలో స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. వచ్చిన ప్రతి I వాల్యూ నేను ఫ్యాక్టోరియల్కి యాడ్ చేస్తాను. సో I think you understand with both the questions. We'll see the logical approach problems in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe.